Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Yena molo miarwa kini machiegni kendo nya kora moga jwange cheno ni eri mano mar sule mokinyi bende no chakre sa 11 okinyi ma kawuono kod chako gi ruoth. Temoro mabende ne yudo wende go mag pako jawa ruoth Jehova Nyasaye sa 12 nyaka sa 12 kod dakika 40 gi wiye yudo weche go kumanyien bang'e to kelo ni mago mabende piny orugo koni kod koche nuru mago boke kanyakla koda weather focus kata kaka kor lwasi wang' biro bedo nyakor moga jong githulo ni eri yemundo miarwa kietelo ni eri mar adek kendo mogike chenro ni eri kanyo ne bende wadwa twak koda jolony mopogore opogore kagi twak kodwa nyandho mag weche ma opogore opogore nyakwala moga jwang' achiel kendo iluonga ni Sasa Doyo ina mondo mi wendo na thuolo mondo mi omosu okinyi maket kod maendi to tim nu nonro mare machuok ni ento en nga uwuok e gwenge mage tang'o motimo gi sani. Jeroni karibu kendo machiegni mose oganda joka nyanam king'iyo picha ni eri to iting' duondi malo tin mige nonro ni mari machuok. Erokamano Justus erokamano ni Paramoge kuom nyinga iluonga ni Jeroni Makinyi Obwar to ji mang'eny ong'eya kaka nya Yesu. So Jeroni Mobwar onyuol Kisumu kaendi kendo otimo everything Kisumu kaendi. To tija maduong' matimo en tich mar jiwo wanadati. Apuonjo gi yore mopogore opogore ka mondo mi ka ginyalo live sustainable livelihoods. Nyinga nya Yesu ni yudo nade? Nying manya Yesu no biro ni wacha aero wach Nyasaye nikech be aja injili bende to injili magoyo en injili ma Yesu to gi injili mag weche mag ritruok kamano. To kawuono idwa ni wanon injili mar Yesu koso mar Yesu atem Jumapil ka Nyasaye miyo wathuolo dong dibed maber. Kama mani injili nago pile pile lakini wanyalo timi Jumapil. Hallelujah. Koro for today hapa ni wago injili mar rito nyithindo kanyakla koda kaka jibedo maber oganda. Migao nyalo non to bentiere migao masamori chiedho kata wuotho to usewuotho wuoth machalo nade? Kamano kaka Kisumu kaendi migao mar en reproductive health wasewuotho godo migao kaka mek Yesam mano migao matiyo go to nitiere Tinada wantiere gi Rowere wan gi Kefiado wan gi YWCA wan gi jiwo mwana dada bende nitiere migepe mang'eny matimo gik mang'eny to do with women and adolescents. Kinde ma iluongo migepe maket kod magi kendo uwuotho kod youth achiel inyalo pimo nwa to thor mar wach kata gik madongo mong'eyo bedo kamage kinde mang'eny. Kamano mostly wadanyo gima kizungu wacho ni triple threat. Mano gender based violence, HIV to gi teenage pregnancy. Weche gi kini ere kaka ginyalo rumo e communities wa. Koro wasebedo ka watimo gik miluongo ni policy formulation e county ni endi to wanya ka ginyalo bedo implemented. Other than that, wasebedo kwa create awareness. Kwa wuotho communities, wasensitize young people to ginyaka women. Nikech oseyudore ni nitiere gimomiyo weche gi kendo landore mang'eny kendo dhi mbele ni wach nitiere kaka pod ji kao weche moko kaka tabu koro kidwa wacha ahinya iwacho ni comprehensive sexuality education my education mamiyo kata mana nyathi mathin ng'eyo kaka nyalo make informed decisions on their own ka ng'ata maduong' onge lakini ka waketo nitiere weche moko ma wacho to wapando ne nyithindo gi kemiyo ka koro gidhi to gigore no nyaka to gi nyaka joma modongo mamini manie udi be make certain mistakes nikech gionge gi information oendo koro watero ne information oendo to king'iyo weche magi masamoro chando nyithindo manyiri ahinya kuond ma ji odake masamoro utemo ni ugoru go gilombo weche machando gi kabisa number 1 en information gionge gi information gionge kod ng'eyo wajok monego bed ni miyo gi ng'eyo weche giki oketo wich kuot mbele
oketo ni koro ere kaka nyalo chako wuogi gi nyathina ni ndi weche mag teenage pregnancy nikech dwarore ni ka nyathi osechopo gimiluongo ni puberty stage. Puberty stage en stage moro ma koro nyathi koro owe bedo nyathi koro o transit into adulthood. Be jonyuol bedo gi nyithindgi piny mondo mi ginyisgi ni ma timore koro wa prepare ma to ma kosechako timore. This is how onego be ni handle yourself nikech weche mag sexual education jonyuol mang'eny okandol gi nyithindgi. Koro nyithindo koro daka yanga kaka nyathi manyako kia ni ka changes ochako bede dende gin ang'o gin gimonego tim boundaries magi moko onego bede ni okadho to gi nyithindo machuo. For example ka penjo jowinjo in kaka ng'ama baba be isebedo gi nyathini ma wuoyi madonjo e puberty ki prepare in omanyiso ni okata cross ok nyithindo manyiri kende. No ok manyiri kende kata machuo nikech ok inyal handle nyiri kende tiwe chuo mono challenges nyalo bedo ka ng'eny society. Kata in nyathi ma kata in miyo ma koro nena kai be nitie chieng' moro amora ma nisebedo gi nyari piny kinyiso nyari ni my stage my puberty gik machaka kamago nego be nitimore. Koro koso ng'eyo no endo to gi number 2 en ineno ka nyithindo dwaro ka jok magiwuogo do ma safe. To ma to dhine jonyuol kendo an kawuono an mana kuom jonyuol nitie jonyuol ka uger kabisa koro kata kaka nyathine nyalo approach ni mam gima chal kama tima mam ng'ama chal kama wuoyo koda ok nyare nikech mama samoro dhi gone koko kalure nyaka gi kaka ji focus so much yuto ing'eni wa focus so much yuto moyo kaka wanyalo ng'yo nyithindo koro kenya kata mana bet pengi nyathi mondo mi go mbaka to moko ma nyithindo wacho gimomiyo jigi pod ng'eny kabisa en ni peer pressure. Mama go tukara nyalo wacho ni push factors, moko nyalo wacho ni poverty, weche moko mag parts gini gieki, moko nyalo wacho ni drugs and substance abuse, but anto yeye ta wacho ni nemesis of magigi te, genesis magigi te chakore family kaindi. To bentiere wuoth ma samoro wuothogo kod sirikende mopogore opogore tusego okang' machalo nade mar neno ni waduoko piny okang' ma samoro nyithindo gamogo iye, okang' ma nyithindo bedo godo defiled, okang' ma samoro rochruok mar ngima bedo go e gwengewa. Kamano nitiere sirikal osewuotho kod wuoth mar loso policies. Ing'eni policies kaloso rate of funding idwaro ga mang'eny koro sirikal osebedo ka partner gi CSOs in wach mar loso policies to kaka wanyalo disseminate information gieki ni jite community alafu ka wanyalo implement gi bende. Another thing beka last year nitiere launches moko mang'eny manotime kalure gi weche mag femicide gini gieki gender based violence ma every year we celebrate ga 16 days against gender activism from 25th October to 10th of December, November from to 10th of December. Mago itimoga mondo mi en gima nyaka sirikal be join mondo mondo mi wa create awareness. Wa dhi iro ganda mang'eny ka wapuonjo gi weche gieki. Alafu skunde bende wadhi ka wapuonjo nyithindo goeko ni gender based violence chalo nade to ang'o gini giminyalo timo ka your face is a situation and then kendo king'yo nyaka hospitende wa inyalo ka sani hospitende wa nitiere gimiluongo ni gender recovery desk ma samoro ng'ato kaponi oroch kata ratiche to nyalo dhi desk goeko nyaka ka police be nitiere police mane wase train mondo migi kaka ginyalo handle such like cases kubiro negi koro government be wuotho kodwa koni gi koni une wuoth achiel maybe nyangiso jo neno wani to e county ma Kisumu sub counties magi ma samoro tie ahinya to magi ma cases samoro bede mang'eny ahinya report nitie ni sub county ma Seme samoro nitie kod cases modhuro ahinya mana kotenre kod report ma bende endo miwa kod jaod bura makon Dr. James Nyikal to ng'eny ma ang'o mitimo ne nyithindo gibed chuo kod nyiri kawa yango gi kata kwaluongi ka gintie gikale midhiro machal nade to percentage mar gichalo nade. So iwacho adier kamano ni Seme osebedo ka cases gini malo kwanza mag gender based violence teenage pregnancy entire Kisumu County to no duogo lure ni gimo osebedo ka timo mano endo en poverty level. We know ka watch ni household is suffering from poverty. Mano gin kata ability maginyalo make good decision. Koro no kan thero koro give fall prey of predators. To predators giki okwa wuembese gi. Makoro no ka koro violence ni bedo meted upon them gi jok madongo dongo. Nyalo bedo kata mana jopuot, nyalo bedo kata mana jogo magidak gode udi nera kata mana wuone gi. These things trickle down up to relatives ma yoda.
Kwanza mano kwanza is the worst. It's common and is the worst. Nikech ka nyathi orochera tiche gi relative modak godo. Iwinjo ka koro miyo. Yes. Ng'amone go beni bedo protector ne. Wacho nyiso nyathini ni gino konego beni wuok oko. Iwinjo idhi kuodo gi family ni endi mondo koro gini wahando ka winjo koro anyuola koro bet piny wacho niya ok wanyal tero nyinge ni ene motimo gini koro waum gini kaka anyuola. Awinjo kiwacho ni nitie nyaka moko mitimo kod wuone nyithindo manyiri go giwegi. True. So my handle nano. True. Dum ka poni gino kochopo kata lwetwa to gima mostly jogi timo ga ka poni neno ka baba omiyo en gi minode. Exactly. Omiyo minode ich to nyathine be okodwa rito. Omiyo minode ich nyathine be omiyo ich manyiso ni mino to ting'o ich nyare go timo ang'owa oting'o ich. So what means ni seche mano osemiyo minode ich okodwa rito period mondo mamani sayombe sayombe alafu ringini mondo omiyo nyathine ich yudo ka gini endi ing'eni gino ok chakre ni omiya ich to rumo kamano ndire ka gini nochakore chon but because of threat iwinjo ko threat samoro winjo ka yuto mama tin ka nyalo samoro ne gisebedo kod osiep to nyathi ok ong'eyo nyathi ne paro ni maybe mama na baba onge gima era kaka era to gini dhi mbele nyathi koro bing'eni baba nosingiso ni kik wachi samoro kiwacho to nitiere benefits moko baba nyalo bedo ka miye yes mok miga nyithindo moko gieki koro rembo duore samoro gini nyalo bedo kato samoro kin school bisa ni chulo ne pes penj chon itimo ne ang'owa koro ba chieng' ma nyathi no koro nyathi kosenyuol winjo ka koro iketo nati matam ne wach wuon nyathi koro be wiye kuot wach wuon nyathi en baba to kodhi wacho ni baba en ma koro dhi bedo blame iriambo ni baba koro kamano to ka koro mine go koro kawo nyathi ka koro oyudo ka koro wuon chuore ma koro miyo nyaka nyarech iyudo ka nyathini kosenyuol tikawo nyathini koro itero mabor itero kata ne waygi samoro kumoro mondo kik dak kanyo lakini koro community koro osimo mana gino wuok oko. To reason momiyo kendo ma ineno ka joma mon ok report ga family members ka moro ochora tich nyithinde gen ni nikech giluoro ni inyalo bi monji ki nikech oketho nying family no endo. Ang'o monego bed ni watimo sirkal kawo okang' machalo nade e kinde ma nyathi ma nyako kata nyathi ma wuoyi orochra tich? Ing'eni sirkal ok nyal force ji no report. Ing'eni ng'ato nyalo report kong'eyo ni aka en aware gimomiyo report gimomiyo kendo neno ka jogi ok report kata wedegi en ni nikech yuto. Sama ng'ato e breadwinner ni to nyiso ni kikawo nyinge tidhi kata bifule bo kawe bo tere jela giwacho ni mano nyiso ni moro no peda ni idwaro ni ng'ama koro bo nyieo chiemo kaka sefule iwinje koro an gima nyalo timo en ni ya joma mine obed empowered economically mondo gimbe gi ka ginyalo yuto mondo mi decisions gimbe gibed ni ginyalo make decisions they can be on the table sama yonge gi pesa ni everything uchai nyaka miyo wacho ga ni miyo ber go kapune miyo to ber go kapune nikech kengo kapundo nyalo wacho ni gima baba no timo ne nyathina ni rach we need to take a step kuno kindaki yes yeah so women anangiso mana joma mine ni mani gimoro timo ng'ama miyo ber gi pesa ni kata obed mana ne siling 50 mikano pili to ng'ama miyo ber gi pesa ni ya pesa ni mi wuotho kijing pesa ni mi yani mi confidence moro inya kata kwero ng'ato gimoro ni no ka en gi pesa wacho ni character rach ya wacho ni ok ni because of favor me yodo kono samoro you have just to give in koso pesa osemiyo joma mine otimo gik moko malich kabisa kata mana oko kumine no ka en gi nok dipar nyakoro gi mano twak ma yudo achiel kachiel kowuok kuom jalony marwa e weche go eko mago mag reproductive health kata ngima makare ne nyithindo go eko manyiri kanyakla koda nyithindo go eko machuo iluongo ni Mikae Jeroni Moboa jatelo tije migamo mar piny owacho mano yesam kiyiena we mondo mi wakaw yweyo machuok waduogo to waluge ni to ere kaka nyithindo kata jogo eko mabende samoro igi oseniang' ere kaka inyalo migi teko kata empowerment mondo mi ka gidongo to kik ti kodgi marach kata kod josiasa jotelo mopogore opogore wamodh pi machuok waduogo. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message
to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyakora mogaji wang'e tielo ni eri mano bende wanono weche go eko motenore koda ngima nyithindo go kata jende mopogore opogore pacho koendi kod gwengewa. Samoro kuma nitiere ojana moro ma samoro ratiche oserochi kod jogo kuma odak kode, jogo kuma onego bed ni rite, kata mana jolibamba. En ang'o minyalo timo mondo mi wares ngima nyithindo kanyakla kod ojende kamoro amora ma gintie? Ng'ipar ni rocho ratiro nyithindo kanyakla kod ojende maket kod maendi ketogi e thuolo nero mang'aw mar yudo tuoche go eko mopogore opogore, kama oting'o tuoche go eko mag abuba, tuo mar ayaki kanyakla koda tuoche mopogore opogore. Tibiro paro ni magi gin gigo ma kotimore to ngima nyathi kethore, kendo kwabed koda pinyno ero mongirore kendo motegno. Ibiro paro ni ng'ama tuo ok nyal tiyo, to ka ng'ama tuo ok nyal tiyo manyiso ni productivity mar piny ok bibedo makare. Mana adier Jeronim. Kamano. To ang'o motimo mar biro neno ni waduoko kata kipimo kanu chako kedo kod weche maket kod magi? Ineno ka duol mugoyo ni samoro nyago lemo koso pod un mana kama ne untie? Pero kamano, nitiere onyego olemo mosenyagi. Kizungu wacho ni we are not where we want to be yet, and we are also not where we used to be. Yes. Meaning, Wasego kang. Kata bed ni gen matino tino. Yes. But we are moving. We are moving. The big thing and we move on. The big thing and move on. We are moving because wala celebrate the little milestones mawa achieve. Ngitsa niking the scope mar Kisumu County. There was a lot of cultural barriers before. Yes. To sanika koro wadhi koro ginene communities. Idoka talks more give access. Exactly. No. Koro mano nisonia, people are now ready for such conversations. Koro dimoro kendo mane poka wacho ni an achiwo gimino woni sexual education. To mondo mikata education na chakata na miji chonetek. Yes. Nikech mane genesis. You didn't know how you would be received. Nketsa moro ne ni puonjo ji timbe maricho and every other thing. Koro gisani tena noka koro anema koro ji luonga mondo mi abia ketu weche gayanga. Talk to girls, talk to boys. Yes, talk to school. Call it as it is. Yes. That is the problem. We don't call it as it is.
For example, that is the main problem. Okay. In case you okay, call it as it is. Tonyateto di Google gini and Google. Dr. Google has everything. Okay. Show me how to die. To Google ni send you take rat and take what and what. Koro information mo kidwa menya pimo kida call it as it is no. He or she will get it. Oh, will get it. Koro sani kore nano kaji koro nyaka chiefs nyaka joma mena nyaka mani dala kundi kuchocho kumanjire culture kabisa. Sani koro kinyalo wacho what gender based violence is. Gesho neginge uningene kadi chuogo ito di chuo iri. Yes, and they would tolerate that very much. Now, the fact that they're accepting the conversations, the fact that are even inviting speakers, to the fact that they want to do positive parenting, give wokoko, and I think the fact one give policies. We have policies right now. It is a good thing. I love Kisumu County based safe house gender based violence survivors. We are actually looking into having a more equipped one right now. Now steps are working, organizations are working. Tell me something. How is life in the slum areas nowadays? It's a bit poka interact kodigi. Gin most affected because of the gitemo. Okay, young people are vulnerable, but persons living in the informal settlements are more vulnerable because poverty index is the one that makes people more vulnerable. Because in Anoka, some modern household money more than even, let me say, 6 children or more than 5 children. So they'll have to struggle to survive. So just struggle to survive, they're being exposed to other activities. Afford 3 meals a day. So because of the way the meal also has to be balanced. Yeah, the meal also has to be balanced for your growth. Your bed complete. Exactly. Chamo balanced diet. Only pizza, kata, whatever. But the meal has to be balanced. Chakula bora, si bora chakula. Yeah, chakula bora. Samoro mado chai gis strong gimandas look. Exactly. That is what's common to us. Very common. And nowadays I'm told also long time tine madoma chai. Madoma na chai. Goro goti ni maji kawe ni serious. Goro goti no men serious ni samoro na kuon gitong. Most of the time. So ni kuon tong and my breakfast. So kana kama go bini shamogo kuwe. Exactly. Yeah. So goro no ka meals the struggle. Samoro do ka they struggle to get water. Kumageda ke. Goro gigi exposed. Goro do ka ngato be obiro manege lwete moro matin. Yes. Neighborhood or something. Yes. Koro yudo nyawe gimoro masamoro ni kate school. Kata part so konyala ford samoro wuotho ko this school kilometers mangeny samoro to donga manyalo ease all these things. So like why not they're very young but it's coming at a price. Yeah, but right now the children are starting to have sex as early as even 10 or how did you know that? That is what is happening as long as ameshafika puberty. Who teaches them to have sex? No one teaches anyone how to have sex. I know that. No. But because of benefits, makore nani wachogiki. Kwanza ngini moko nondro moro woknia gichako have sex in their own houses under their parents' own roofs without their parents' knowledge. How are they doing it? With their cousins. The watches. Their cousins inside the house. Ngini mama paro ni nyapini kukokore kadiro mugi ginene. Lakini cousin the wolf is inside the house. Inside the house. Those things started inside the house. Family planning pharmacies every Fridays. Ask them which drug is selling. And they will say the P2 emergency pills sell a lot. And which days? Fridays. To P2 how many times? 2 times in a year. Yes, you go to school, you go away. This even high school children, the ones who are they schooling, the ones in the colleges and universities. You're looking in here, Fridays, just do a random check in pharmacy. The highest drug that sells there is P2. Every Friday. To Magi Monego Benochamo 2 times in a year. Magi Soni Oinere, it's spoiling our health. Kwa nati katani sunyedo kuchichonia dichuo mami pesa inyogodu P2 every week and dichuo maketi kendo keto health.
Because if someone really cares about you, you shouldn't even check that P2 even more than even once that year. And he doesn't care about you. Tingine no COVID that kodi. Obi we that ingat moto no seketo Ngima. Reproductive health is very, very sensitive. Okay. And then you have cysts, we have fibroids, we have whatever, ovarian cancers and every other thing. Because of the drugs we take in reproductive. Space manimo jende ntiego nyando mag telo mopogore atangoma sani wadonje siasa. Ere kaka nyithindo manyiri kod nyithindo machuop itiyogo. Samora neno ka gintie tracks mag jo siasa, gi miel moko machamba choche. Ma bende is there a way mama nyalo luwa gi into these traps mag kathingi mage? Nitiere kabisa. Apart from iketa get tracks ningi miel, moro be masani kore en community kod ge blogging. Based on matimore social media. No, let me know. They blog. Tomano ken blogging modi school en blogging mari yenyu. Ujasiasa kawa kijana matin kata mana nyako matin to miye pesa mwana okana pesa manganya mana gimoro 1000 samore myogiga per month mar airtime. Yes, so give opportunities moko miluongo gini meeting kama donjo sasa sengeni ka genyo loje ne kongo to mano tosha. Because gini no ni wananga life unaona. Koro kose migi pesa blogging gidi yanyo ntindo yanyo rejo siasa dese samia nyo ni tene ngama dung mabe kia kata. Koro kose tiko rigenyo genyi ngama keti yenyi tento bet kumoro. Koro jende poko fwenyo ni even they have a space. They have a space in the political arena. Gindi ni nyaka gi support gamaya jok mose dongo modo nyuchun. Lakini anto gipacha. Na duaronia. Yes. Come 2027. Positions mag MCA. Gomboning people below 35 years in local spaces. All people below 35 years. Nikech in young person in kanyo window to ili kada gimoro let me say 30 years old. Tidwa ni make ni support ngamoso chopo 45 years a position money go be ni be buy. Ena ngo mo imbo kinyal chimundo mi buy space. Ni dwa ni mo di get a track. If me track me 1000 they got 1000 they timogodango for how long? So young people also need to know that they can also stand in leadership positions and get elected if the fellow young people support them. Yeah, hakuna hiyo fiati, sina pesa. Una pesa chaka. Chaka work. Chaka you have a voice. Nyasai no pejo musa na ngoma ingodi lueti. Musa niseni angilu. Koro yina ngoma ingodi lueti ngamatin. You know you can sit in those political space and even lead. You don't need to stand in the tracks to dance for them. You don't need to block for them. But you also need to go and stand and so that you can defend your own community. Yeah. Is there good blogging, right blogging? There is right blogging. There are people who are just neutral and people who, let me say, are experts in wordings. Not really to beat anyone. How should I describe you? When an incident has happened, yes, I want to write against you. Yes. But there's a responsible way I would do that. Yes. Rather than abusing you and making you look bad. Yet you know we need it tomorrow. You know, no man is an island. But our politicians mawa blog nigga against. For example, Saniji blog against Ken Obura, for example, G blog against Ken Obura, gi oron gi agenda. But gimajo pinyikiania jogi mitga ba madchai in their absence. Ba room ba wuma bed in their absence. But for the face of people kuri itangone gini enemies mangiso ni ilinga matine my life ni ketode gini blog negitimo kama the moment magise do seats they don't even know you. There was an instance of another one young person who passed on sometimes before, and this person has been blogging for one this person wants to be the president. He's a CS somewhere. He was a CS somewhere. Still a CS. So this man had been blogging for him. So he went to the depression because he was not being supported financially. Koro kana the Facebook, tanano ka young people were blaming this politician. Ni sebedoka ituma na yujende nyaka wini ndo sebedoka kwa ikonyo to kenyal kata konye sanyiko ruwini oto. But to me, I was like, it is not the problem of the politician, but it was the problem of the young person not knowing his part, not knowing his boundaries, and also not sitting at the table and saying that this is my share, this is what I want. For example, you bloggers who are blogging for politicians, do you have a sit down with them at the table? An agreement? An agreement. Do you sign the agreement? Because no. You know, there's something also that these bloggers or people who are young people need to know. Yes. I think it's because when I want to blog for Mheshimiwa Jeronim, yes, and there is also Mheshimiwa Justice, there's a time I also work for Justice. True, very true. And I see them alubai like they do like yes, that. They go from here to here. Because you see, it's not bad Mondomiatini, Kinukinyatini Ngamachela, and Manani,
there's a period of time under the sun. True. True. You see, like for example, in media house, you'll find me today I'm here, tomorrow I'll be in another media house. But what will take me to another media house is what? How I worked in there. Very true. Yeah, media house. Other media house. It's very true. What do you think? How should they be working? You see, when I'm in Color TV, tomorrow I'm in another media house. You see, it does not mean we are enemies. It's very true. We compare notes, we do true. things together. Yeah. But how should they build their character? And I'm told internet doesn't forget. Never forget. So tomorrow, I'm going to remind Yes. How would you react? What did you react? Would you react on that? Yeah, me, I would have said that young people to know what they really want. Becoming aware. You can find somebody who is 60 years old, but they still don't have self-identity. They're not aware. What do they really want? You talk about they're 60. To put keep what do you want in life? They still don't know. Young person must say, figure out what only my Ngima dwaro. Yini sananya kagigo kwangi politics ni 2027. This 2027, and this is me. This is skill manchiri. Kaka njiro nim sananya achoni anchiri gi skill ibuyo. Yes. And politicians can seek me out to help, maybe in a campaign because of the voice with the women and something like that. So I should already know what do I want. I can already campaign for even 10 politicians, being loyal to all of them and not talking against any. Just as that uni, my time with you is going to end. Exactly. At the same as somebody, the same as somebody. So it is me to know me. I'm not here to create enemies. And if my boss wants me to create enemies, then I can actually exit peacefully and respectfully. Because we do not burn bridges. We need each other. Tell me something about violence. Why would young people be engaged in violence all over, attack each other? It's just the same story. They're being used against each other. And they also don't know what they want. Like Saniki Pende bloggers Gueko, they don't know what they want. They want the person mami yogi pesa magi blog me. And to blog for you, What's they can no niti re moroma samoro na lobe duka. Saninti ya awu joka ntere moroma lugu yukumoto myogi tano moromi so ko ringeni gi anyore watch pesa. Unungeni mimi 100 unumi without to young people, 5,000 is a lot because some of them don't have income. Okay. Yes. Koro enemy of violence. Koro nitire nikech donga mami pesa. Wacha gane kata one month ire dona space needy. Gima dono misine time mitimo. Dona ko wacho ni mai pesa mami totim kama ngini mani gimi de timo. Koro gimbe jok magi blog ne gigo iko. Ko misogini ya. Jok magi blog ne ko misogini ni ma pesa ne mi lakini vijana na ngare ne maraji. That is what is creating violence. So young people beko biro together to watch ni okwadonga matio kodwa okwadwa violence no dani kisumbwa leo dimbele. They will manage that. They can also have a voice. A bigger voice. Bigger voice. How about a boy child? Let's bring it down, not down your politics. Nyathima woi to ngima ne irochene nade. Have you ever experienced nyathima woi piny masana? You piny betindo biro ma people are doing different bad weird things. How are you also supporting young gentlemen? So many things. I think we Ngima first of all in sexual violence. Anti gimeni wani sodomi. To sodomi ni ndi cases working. There was one community forum man head, and this guy was 33 years old. That was one of the participants in that session. Okay. We were talking about matters gender-based violence, and as usual, we do create it to be a safe space. And for the first time, this 33-year-old guy shared a story of how he was always being sexually abused. No. Yes. An adult. An adult, but he was always being sexually abused from when he was a child. Okay. Yes. And that was the very first time he shared. He's not 33, but he could answer kama bado yuko mtoto. He kaendelea na auntie yake. With his own auntie. He never shared with anyone, not the mom, but in that space he shared. So that is to tell you that men and boys go through gender-based violence. Chinamaji, and they never share. Being also abused by their wives. Being abused by their aunts and their own mothers. Wives are battering their men. Thoroughly, and that the ones crying. Ngama dako boy to enemy goduru. Oh, going to
go duro to jirede kabiro to jirede neno ni ya jirede koro paro ni ne goye dongi be kanga madhako sego idongi bet bana kama be okdede be foli ke wich kut anani so joma choni goluro wich kut oko ingech kwini ni kama no to mungi digo yu proper ngeta ni be kitek mali chiwo magi chama huku chocho be ukia mono be ntiere kake wacho ni ati ni joma chuo sani go through challenges moro ma joma chuo ni tiere ne ya joma chuo moko sani dwaro mana mon mawekogi iwinjo. What do you mean? Is the provider of the house. While you're sitting there, you always claim there's no job, but there's nothing like there's no job, Mr. Justice. Okay. Jobs are there. They're just being selective. But what I'm told, then you should cut your coat according to your size. Number one, what can I afford and what can I afford? I think Ngima inyo macho sana sana and bedo kakangane. Bedo kakangane. PM. Yes. PM. I can afford a 10k house, for example, or a 30, but so and so affords. So I have to push. Exactly. And also you wives pushers. Yes. Of the Lolwe. How do you treat this? Don't man out cutting up coach according to size. Alafu ntire gima joma chosa ni wachini women have been over empowered. So they have a lot of Should power. that be true? I can say yes and no, but I'm like, one, women are getting over empowered. What are the men doing? I don't support women getting over empowered, but I support men also standing up with their fellow men. Men should, even sanikete monagi morosani. Monok the ling. Mini of the ling. Give you walk, give you give placards, give you demonstrate. Like any inter-sanika abusing. What are men going to do? So I'm calling our men also stand up for your own men. Spaces man wanted what you want to give mono. To spaces mokoma form nega jokuma minegi. Men also. Exactly. Stand and start forming those spaces for men to talk at justice. Do you know that men cannot talk about their sexual issues in public the way we women do? Do you know that? No. Because it is a taboo. Do you know that a man can suffer erectile dysfunction but cannot share it even with a fellow man? But suffer. As a woman, I will suffer dryness and I will tell it to my fellow woman and I will get help. You know? Suffer dryness? Yes, and I will get help. Toito, you will nyamaza because it is a taboo. How will I handle it? Because the society has not made it an open space for men to speak up against him because even men can men very weak. So men suffer a lot because of silence. And then the children needed that go and said the buffalo on cage. The same the rule is same for all. It cuts across. Why should I? And that is I'm raising my boy. I have a small boy I'm raising. Okay. I'm raising a boy. There's no difference between him and the girl. Manu begik moseketoa. Easy gender to nansa nani nyathika chen manyako inyone doli. Nyathima woi inyone mtoka. Mani nyiso ni pendo ginade. Ni nyathima nyako minyone doli ni ntije na charing and ntije mana nyuol. Donge. Nyathini mangu minyone mtoka gendege ni no the obed engineer. We can start dismantling that right now. Nyone nyathini mangu ibe doli to God. Manyako be nyone ndege ori. No, I didn't understand that. I think I concur with you in the fact ni an interior mine wuoko komuti na anyalo paro ndalo moko mokalo chien dweche moko kes moro ne tie kibuye kama mama moro no bukra rodho mine wetene to wach no kulingo no ko sani kwenitie sani kwenitie I think ni gik moko masamoro uagitate gi kisamoro nyago lemo to dem dichuo wingeya ka dichuo dolinga Baby ni mama no rodha chuo de ni chuo linga honestly. But you mean find ni rodho gika? Rodho. Tandi chuo mi rodho kikbina. What? Bichuo mi rodho. For example, I want you when something is happening to you, speak up. Because you rodhiti ling justice. How will you stand up for your family? How will you stand up for your family? How will a woman be king in your side? Then you come to me as my husband and you keep quiet. How will you stand up for me? I need you to defend yourself as a man. And no woman should ever beat you. And for me, if I am having my husband, Samuru kumuti nwendo, kataka boss nga madam, kika you dini boss nga madam no down. That is my husband. That you can reason out. Yes. Yes. He's my husband. He should not be quarreled and I'm seeing. Man uta dita mba konwe dichu no tangi se ni babu watu wa mani tichu kumoro no. Okinyal bet kato ni downi kama tini kinyito no nyakambe. Mani da kuduya. Wabe. Nega ngimane jeroni mui joga nyagora mo jona land wa mongeo kisimu kata wate kaka entie titime kakitime
ngato penji ni tidwa ywak Yeah. I always tell my people, let's disagree, but never go physical. True. Even with my wife, Yeah. I tell her every day, no one yalo twanyira chela dia day to onge a day ma lay my hand on you. True. Because it doesn't solve. Yeah, and disagreements are common. We need to have them. We need to have. We are not perfect. Yeah. Samoro kata utema jintie samoro doko kao this masukari oketo kamara. Hey. Kinyo chako no we will kata gi toothpaste oketo kama kwete. Mami ole chiemo of the too much. Exactly. How do you want to communicate this? You don't want to know. You deni olu chumbi mangene chiemo. Okay, no na cham chiemo ni tone where ngene such a. Yeah, those are things people should learn. I think it happened to me someday. You know what I said? Exactly. I was saying that kind of in the kitchen you see things happen. Someone there on glass market. Exactly. So after that, you are awacho ni ji odak mopogore opogore inyalo neno ka ji owuok gokinyi otomagolo tidhi tich lakini ne gigore ot kaka exactly. Yeah. Wakimo witionim sadi ma wawangwa uteni ne ogana jokanyana mkawa tieko ang'o minyawacho ne nyithindo ma yowuoyi nyithindo ma nyiri nyithindo ma chuo kod jomodak ka watieko ananyalo wacho niya kizungu wacho ni problem shared is half solved. Gimoro amora matimino there's nothing new under the sun. Gino nosetimo gimoro mi go through no indo nosetimore ne ng'at moro. Solutions were there. Koro kik ihiri gigi mora mepitia. It can be work life, it can be your sexual life, it can be your reproductive health right, it can be anything. Do not keep quiet. Tell it to someone, lakini be very careful ginga mingi solo yendo. Okay. Yes. Tiyo wasudibi. Niti joko mogara anya lungi siki moro sani kaka no gwaya otukuti no mali twingi buzuela. Ikarabe igoega. Embi goega koro nyaka. Kepocha to ene social media. Yes. Ni jerumu neno kani endi ikoga mali tibi ama ntere nyaka juti nyasamo kumabe kinyiso. Mane somo, mani injili masande. Kia kako nego beniri to. Kia ukoro ine makoro yali, ine makoro chiuko. Di koro ngambini so gini benyaki. Nenga manye so mi wisdom ninga ne makoro shago de yeah. Mika Jeroni Mobwara ja tayore tije migomo kuma pinyo wacho mananya sam kumnedo thuolo kendo mbeko kodoga na jokanyana mageno ninye kwara mgajon kamora moro muntie uwoke gachela ria dek masa moro nyalo ta rugo e odukanyo to kaino jana masa moro ko kamanyo ngima ifwenyo ni onego beni wuotho nade kata kilwo ja siasa tiluwe kidino wangi koselowe namo to ka untie pacho kacha to achela ria dek magudio neno jogo kumbato ni ratiro mag nyithindo waritu nyithindo makare obedi nyathi madichuo obedi nyathi manyako wanene odak kodgi yini ro makare nyathi manyako ka nyathi mawuoyi biro to mulo tundi wachi ko biro to mulo kabangi wachi nyathi mawuoyi ibene no ka ngato nyathi miyo moro ngiya kodi ngiyo ma nok ne kare ibedo angech kendo ibedo motange kengi manyo sekretary nyako mo gajwang to urkata kamano ibedo beda ngat no masamo to no kuomi anyolo ngi marach to so enamo Yesa ko nyalo na tata ko nyalo ni wacha kwa time kendo di ching machielo idungan dia sasa doyo etielo mara riye to kuma ket kodma wageno bedo koda achiel kum jolony mondo mi wacha kwa nona ni to wan kanye kaka piny wan tie kanye kaka Kisumu County e nyando mag telo mopogore pogore ilungan dia sasa doyo awol seme